이 여자는 진짜 화제 그 자체입니다. 사만다 존스. 룰은 단순합니다. To embrace that fact, slap on some armor and go through life like I do, enjoying men but not expecting them to fill you up. 물론 이 여자는 남자를 사랑합니다. 아주 많이. He is hot. He is a priest. He is a hot priest. 종교도, That's not Viagra. 나이도, 직업도, 인종도 이 여자는 관심이 없어요. 사만다는 남자를 고르는 게 아니라 경험합니다. 네, 인류애를 온몸으로 실천하는 여자. 하지만 절대 휘둘리는 법은 없습니다. 이 차이가 유일무이한 캐릭터 사만다 존스를 만들죠. 그래서 이 여자는 선을 확실히 긋습니다. 친구 베이비 샤워에 다녀온 후 노 베이비 샤워 파티를 엽니다. Oh, I don't have a baby. Everybody drink. Are you having fun? Getting engaged. I saw the ring and I threw up. That's not normal. That's my reaction to marriage. I understand why women are so obsessed about getting married. If you're single, the world is your smorgasbord. 결혼도 출산도 사만다 인생엔 없습니다. 왜냐면 기대가 생기는 순간 게임이 바뀌거든요. 사만다는 그걸 처음부터 차단합니다. 그렇다고 남자들과 거리를 둘까요? 그럴 리가. 남자, 개 좋아해서 거리두기 불가입니다. How many sexual partners have you had? I'm counting. This year? 근데 순서는 안 바뀌어요. 이 사람의 인생 1순위는 언제나 자기 자신입니다. You see us, Manhattan? We have it all. 사만다는 절대 자신을 관계에 맞추지 않습니다. 관계를 자기 기준에 맞춥니다. You're white. And I have a problem with my only brother getting serious with a white woman. What are you doing here? I told you I don't want you dating my brother. Excuse me, but no woman, no matter what color, has the right to tell me who I can or cannot. Yes, ladies, I'm a lesbian. 아, 사만다 여자도 만났었네요. 그녀의 박애주의는 성별조차 가리지 않습니다. 하지만 남자든 여자든 자신을 불편하게 하는 관계는 얄짤없죠. To say to me, I have nothing to say to you. All we ever do is talk, talk, talk. The talking in our relationship has replaced the in our relationship. I don't want talk. I want passion. I want fireworks. 이 사람 그냥 쿨한 게 아니라 자기 기준이 확실한 겁니다. 사만다는 타인과의 관계에서 절대 자기 자신을 잃지 않습니다. 하지만 사만다, 남자는 가볍게 만나도 사람은 가볍게 안 대합니다. 자기 사람은 끝까지 가요. This is embarrassing, but I got a new diaphragm and it's stuck. Now listen, I'm either going to have to make an emergency visit to my gynecologist or one of you is going to have to give me a hand. I'd help you, but I'm not very dexterous. No. Go. 내 친구는 직접 구조합니다. I just had my nails done. 싱글맘으로 생전 처음 육아를 시작한 미란다. 미쳐버리기 직전에 사만다가 찾아옵니다. Samantha, what are you doing here? I'm not Samantha, you are. You have a 5:30 appointment with John Mandy at the John Mandy Salon. Go. What? You want to babysit? 5, 4. Okay. 애들은 질색하지만 Wow. You don't look so bad. 내 친구애는 예외입니다. What's going on? She stole my baby name. You bitch. 이 정도면 4인방 지킴이가 아니라 최종 보스 수준. 근데 이렇게 멋지기만 한 여자가 처음으로 흔들리는 순간이 옵니다. 리처드. 돈, 여유, 매너, 그리고 같은 게임을 하는 남자. 처음으로 대등한 상대를 만난 거죠. Can I help you? You're gorgeous. Tell me something I don't know. 그런데 이 남자 앞에서 사만다가 처음으로 이상해집니다. What's about time? Get over here and do me. Is that your standard greeting now? Oh, sorry. I thought it was Richard. That asshole said he'd call me back in 5 minutes. That was 4 hours ago. Where were you on your lunch hour? I stopped by and you weren't there.
I was eating. Eating? Eating who? 그리고 선을 넘습니다. That fucking Richard is fucking the entire style section, and for the first time in my life, I actually give a shit. I think I have monogamy. I must have caught it from you people. A lot of hot guys here, but I don't want to fuck a single one of them. Not him or him. 독점 관계. 사만다가 한 남자에게 묶입니다. 심지어 사랑까지 합니다. So, grow up. Stop fucking other women. Just fuck me. 룰 완전히 깨졌죠. Bastard! It's just sex. I love you. 리처드가 바람 피우는 걸 목격하고 사만다답게 화끈하게 끝을 냅니다. Against city law to deface public property. This man said he loved me, and I caught him eating another woman. Carry on, ma'am. 이 여자랑 척지면 인생 끝날 각오해야 합니다. You threw a drink in my face and papered my neighborhood. Would I still be calling if I didn't really love you? I love you, gorgeous. Give me another chance. 그런데 다시 돌아온 리처드. 사만다는 다시 받아줍니다. 이미 사랑에 빠졌거든요. 하지만 버티질 못해요. He had a sudden conference call and he can't go to the fight. Go with the girls. Right. 사만다는 계속 의심하고 스스로를 갉아먹습니다. 이건 더 이상 사만다가 아닙니다. 그래서 정말 끝을 내고 말죠. No one's here. What's going on? I can't do this anymore. That's what's going on. I just ran up 11 flights of stairs because I was sure that you were up here fucking someone else. I told you I'd do my best never to hurt you again, and I meant it. Right. Your best. Samantha, I love you. I love you too, Richard. But I love me more. 사만다는 사랑보다 자신을 선택합니다. 그리고 마지막 시즌, 완전히 다른 결의 남자가 등장합니다. 이 잘생긴 웨이터 때문에 여자 손님들이 문 닫을 때까지 나가질 않아요. 하지만 결국 그와 함께 식당을 나오는 건 Honey, you put up a very good fight, but you have no idea who you're dealing with. I'm going home with him, and you're going home with key lime custard. So what do you say I buy your dinner, and we call it a night? Hmm? Okay. Check! 가난한 연극 배우, 그저 자기만 바라보는 어린 남자. 호감은 갑니다. 근데 무섭죠? 리처드 때처럼 될까봐. 그래서 손을 긋습니다. You have a girlfriend. You should say you're still looking and haven't found anyone special yet. That's what you want. That's what I want. Samantha. Girlfriend? No, I'm still looking. 사만다 또 자기 룰에 걸립니다. Samantha Jones. 이 남자 리처드 다시 등장하죠. So, how long you been babysitting? What's up? Can I get you a scotch? No thanks, man. I'm in AA. You kids today. So, how do you two know each other? We used to go out. 사만다는 익숙한 방식으로 스미스에게서 도망칩니다. Hey, where you going, babe? Richard wanted to show me one of his remodeled suites. Cool. Can I come? No. No, Smith, you can't come. Look, this was fun, but where's it going? Gorgeous. You go play with your friends, and I'll go play with mine. Samantha. 쿨해 보이죠? 사실은 그냥 허세입니다. 남자는 즐기는 거다라는 룰이 깨질 것 같으니까 도망치는 거죠. 그리고 바로 후회합니다. I just want to make sure you got home safe. I don't know what's wrong with me. I hate myself for doing this to you. 자신의 바닥까지 봤는데도 그저 기다려주는 남자. 그래서 결국 사만다도 마음을 열어요. 더 이상 이건 게임이 아니라 진짜 사랑이 됩니다. Miss Jones, you have a lump I'd like you to have checked out before we begin our work. It's right here. You can feel yourself. Are you kidding? Samantha, you look so pretty today. Thanks, I have cancer. What?
사만다가 가장 힘들 때 이 관계의 진가가 나옵니다. Babe, What are you doing here? what do you mean you're not coming to my premiere? I'm very busy. I'm shaving my head, all right? And it's scary and awful, and you can't handle it. What are you doing? No, you can't. Your hair's your thing. Chill out, I'm busy. And when I'm done Cuba-ing here, I'm moving right over to you. Look around you. 유방암 행사에서 강연을 맡게 된 사만다. It's the woman next to you. Oh, she's me. And if any of you are having hot flashes like I am, you deserve a medal. Oh, to hell with it. 리처드가 사만다를 흔든 남자라면 스미스는 사만다를 끝까지 받쳐준 남자입니다. 이 남자 정말 사만다의 인생으로 들어와요. Hey, babe. I forgot to tell you something on the phone. I love you. You have meant more to me than any man I've ever known. 근데 끝이 아닙니다. 시간이 흐르고 사만다는 이 관계도 내려놓습니다. I'm just gonna say the thing you're not supposed to say. I love you, but I love me more. 이유는 단순합니다. 이 사람은 끝까지 자기 인생을 선택하거든요. 누굴 기다리고 뒤에서 밀어주는 삶, 이 여자를 채워주진 못합니다. 사만다는 사랑을 합니다. 근데 사랑에 인생을 걸진 않아요. 남자는 좋아하지만 인생은 안 맡깁니다. 이 드라마에서 유일하게 자기 선택으로만 움직이는 사람이죠. 어쩌면 드라마 속에서만 가능한 판타지일지도요. 그래서 우리는 이 여자를 아직도 잊지 못합니다. 섹스 앤 더 시티 다음 타자는 T1000% 인간 미란다입니다. 현실 자각 타임이 필요하신 분들 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.